হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ম্যাথ গুরু। আজকে সুপ্রিম কোর্টে 20-22 রেগুলার ডিলেডে মামলা ছিল। সে হেয়ারিংটা অলরেডি হয়ে গেছে। আগে আপনারা হেয়ারিংটা দেখুন, আর হেয়ারিংয়ে আজকে কি কি হয়েছে এই ভিডিও লাস্টে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। Wait, please, my lords. Lord, in The this last order is 15th of December. settled. The problem has been Smile on your face. The state has released all the posts. the problem has been solved. The state has released my lord Far from vacancies. it, my lords. They are in contempt. My lord, Yes, my lord. just so the state, my lord, has released the vacancies, and now, my lord, we have issued the list. Now, state-wise list has been issued. It will take, my lord, a couple of Only weeks. consideration, that's all. We have not asked for appointment. Lord, No, actually, now what has the happened appointments itself will be ready in Lord- 3 weeks' time, my lord. is, Lord, actually, point is, Yes, Patwala. we are very happy with the board because it always creates some difficulty which keeps us in business. Now, the problem is, That only endures to a lawyer, nothing more than that. So the problem is now they have asked for 1982 vacancies. In the main proceedings, they had filed affidavit saying that 2,500 of us are eligible. Now, how is this figure suddenly shrunk to 1982 is anybody's guess. Now, while there is some happiness because 1982 they have declared a list yesterday. Even Hopefully, they will appoint. Very practical, Mr. Patwala. See, No, but we have my lord, gone- the point is, be very practical also. Our judgment was in terms of the difficulty which arose during COVID period, where we stretched it and we Correct. said you should be made eligible. We Correct, emphasized correct, 40. correct. And all that we combined. We knew the difficulty because Correct. it was in the teeth of the rule. We interpreted the rule and then we gave you that relief for quote unquote consideration. Correct. No, consideration is in the context of the number of posts. So, my lord, So therefore, let them do it. We'll see. My lords, but Yeah, despite your We are lordships, still in the contempt. This- okay, but let despite- us see what they do. Your lordship may post it after 3 weeks. my lords, Let but us see what they do. my case is slightly different because despite Your your lordship, they lordships posted order after 4 and us weeks, being Lord, qualified, it they will be did not complied. call us for the interview. So they called some of us and left out some. Identically placed, identical qualifications, identical performance on every other parameter. So But we were not called for the interview. Were you part of that advertisement? So, my lord, Yes, my lords, and part of the original petition and part of the contempt person also. who has not been called for My lord, we have the problem. But I was called. Yes, my lord. 1 minute. my lord, let us give appointment, my lord. Then, if somebody has a grievance, then your lordship will decide what is to be done with that. My lords. What's the circumstances in which they got excluded? Yeah. Are you aware? Yes, my My lord. lord, That's a- individual cases, my lord, I cannot give a answer just now, my lord. We have No. Gupta, listen to yes, yes. ultimately, whatever be the number of seats available, Yes. it's not about the number of seats available, right? Lordship. We are in the context of eligibility for consideration. Yes, yes. Great. So if the seats are less, Yes. competition will go up. Yes. Whoever has a better mark will get in the limited number of seats. But to exclude them might be a difficulty. I'm just My lord, all right. My Giving lord, a I copy of. And we are almost My 100 lord, people, my lords. I am giving a copy of my friend's own affidavit filed where he says verification okay for 2513 and now it's 1982. my lord, this is a hydra-headed monster, my lord, okay, all right. which, my lord, creates every day, my lord, a different problem is created. Anyway, my lord, the difficulty was that there were no vacancies being declared by the state. Now the state has declared vacancies. We have created a state-wise list. Absolutely. We have published it. And after the publication, my lord, now it has to be. Okay, Mr. Patwalia says we will call after. How much? Yes. How long after? My lord, Mr. Divedi is asking for 4 weeks. my lord. There is one clarification. Your I lordship must may make. post it after 4 weeks. Pradeep Gupta has not been informed. They asked only for 1900 odd vacancies when actually there were many more vacancies, and it has been admitted by All them. right, we'll file an affidavit. That is why we were the next. The total number Well, of We vacancies were must tell all of you. They have published 854 still remain.
They asked only for Correct. Yeah. Yes. 800 vacancies still remain. My lord, we'll file an affidavit, my lord, then. Issued a notification, my lords. 7th of this month. অরিজিনাল প্যানেলে লাস্টে মাস্টার ছিল সেইটা কাট অফ করে যারা তার উপরে পেয়েছে তাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছে। No, I cannot. Without looking at the judgment, you cannot be sure. So we'll file an affidavit. No, but nothing he has said. But it's an admitted position that they asked only for 1900 from the. Yes. You meant to intervene only. That's true. Otherwise, one will get the other. Advertisement or any other document does not contain any cutoff. So long as I'm eligible, They I have have one comment. There are different issues that each of us have. In your case, Some of these issues are arising from the final judgment where your lordship said DLED up to 22 should be considered. So obviously those few candidates will come in. My issue is with what happened at the interim stage. Justice Hima Kohli's one order had said that about 9,000 odd would be accommodated at the interim stage, leaving the DLED issue for later with the vacancies available for that. Now, in the latest affidavit that they have filed, they had, by virtue of that order, they were supposed to bring in 9533 people. They didn't bring in 9533. posts, not people. Candidates who had succeeded. So eligible, etc. Fully, as for so they brought in 9174. There was an additional 5% which is recorded in Justice Kohli's order, which were the waitlist candidates. Now, what they have done right now is those waitlists they didn't service at all. There were many who didn't join, etc. They didn't service that waitlist at all. In the latest affidavit, they say that 5% has been surrendered, which means it's been taken out of consideration, and that 5% has now formed part of that request that they have made for vacancies to accommodate. Therefore, we are completely left out. So you were those who filed an impediment at that time also. Yes, Yes, your lordship said they are left with their remedy Same as here. per law. They are not petitioners. Their cases can't be addressed here. We are Okay. Justice This is Kohli some other issue. implicates us, If my the lord. lordship has to go into that, my lord, the whole process So will Gopal come to a cannot standstill in again. your cases. Yes, we're petitioners from the start, my lord. The vacancies which now they have sought and they say they have received are the very vacancies which were given. No, We are no. disputing that. We're We are disputing that. disputing that. Okay, all right. Leave it at that. We'll have a call after. But I was a DLED fully. All right, we'll see. We are original petitioners, my lords. We are implicated. Justice All of- Kohli's order protects us. So it's Call after. 4 weeks. Mr. Divedi said 4 weeks. I said Kindly give us 4 weeks, Ms. my lords. Meanwhile, my lords, 7-1, they have a notification where they're saying Is it's that list. much any court can do in a country? No, I bow down to that, my lords. Have But everything. they will go ahead and make the appointments, my lords. They've issued a course. notification. that's the direction of the court, my lord. 7-1. Call after 5 weeks. They can't. Very well. But in Very the well. meanwhile, let Grateful. the process go on. Whatever they are giving us, let them continue. My lord, that's what I want to That do. only. All right. Yes, Let us see what they do at the end of 4. Yes. Grateful. Sometimes the saying is that God gives, but the priest withholds it. My lords, here the only God is the commission, my lords. And they are not giving appropriately or fairly. All right. Grateful. Grateful. 48. My lord, very dangerous, my lord. It was a Kannada Very problem. dangerous, my lord. He's being accused of being a priest. And I'm It was not even Kannada a Brahmin. proverb which said, এটা সম্প্রীতির বাংলা। আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখে নিয়েছেন, যেখানে বোর্ড আগে জানিয়েছে কি কোর্ট যে অর্ডার দিয়েছিল সেই অর্ডারটাকে ফলো করা হয়েছে। আর 7 জানুয়ারি 2024 যা 20-22 রেগুলার ডিএলএডের মেরিট লিস্ট অলরেডি পাবলিশ করানো হয়েছিল, যেখানে 1900+ ক্যান্ডিডেটদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ডাকা হয়েছে। তারপরে রেগুলার ডিএলএডদের যে অ্যাডভোকেট ছিল উনি জানিয়েছে কি না
সুপ্রিম কোর্ট যেরকম অর্ডার দিয়েছে সেরকম বোর্ড কাজ করেনি। কারণটা আগে যখন জানানো হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে 2500 यानी 25,000 প্লাস ভ্যাকেন্সি আছে, কিন্তু মেরিট লিস্টটা শুধু 1900 ক্যান্ডিডেটদেরকেই দেওয়া হয়েছে, মানে নোটিশটা এসেছে 1900 প্লাস ক্যান্ডিডেটদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাদ বাকি ভ্যাকেন্সিটা কোথায় গেলো সেই কোশ্চেনটা রেগুলার ডিএলএডরা মানে 20-22 রেগুলার ডিএলএড ক্যান্ডিডেটদের অ্যাডভোকেট রেজ করেছে। তারপরে প্রাইমারি বোর্ড জানালো কি 5% যে অ্যাডিশনাল পোস্টটা দেওয়ার কথা ছিল সেইটা অ্যাপ্রুভ হয়নি। তারপরেও আবার কাউন্টার করেছে রেগুলার ডিএলএড অ্যাডভোকেট কি না 5%-এ কোনো কথা ছিল না। আগে লাস্ট টাইম যা এফিডেভিট মাধ্যমে সাবমিট করা হয়েছিল সেখানে 2500 প্লাস ভ্যাকেন্সিটা ছিল, সেই নিয়ে একটু আর্গুমেন্ট হয়েছে। আলটিমেটলি এই মামলাটাকে 4 সপ্তাহ পরে আবার লিস্টিং করানো হয়েছে। কিন্তু এই 4 সপ্তাহ মধ্যে যে 1900 প্লাস ভ্যাকেন্সির জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট জন্য যে নোটিশটা বেরিয়েছে সেখানে কোনো স্টে নেই, সেই প্রসেসটাকে প্রাইমারি বোর্ড কন্টিনিউ করবে। কিন্তু ওখানে সুপ্রিম কোর্ট একটা কমেন্ট করেছে, উনি একটাই কথা বলেছে কি আমরা তো শুধু এই করোনা সময়ে 20-22-এ যারা রেগুলার ডিএলএড করেছে তাদের সার্টিফিকেটটা ভ্যালিড, মানে 2022 টিচার রিক্রুটমেন্ট জন্য ভ্যালিড ছিল কি ছিল না আমরা সেইটাই শুধু জাজমেন্টটা দিয়েছি। কিন্তু এখানে নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সিটা জন্য উনি সুপ্রিম কোর্ট কোনো সময় কোনো অর্ডারটা দিয়েনি। সুপ্রিম কোর্ট একটাই কথা বলেছিল কি 2022 টিচার রিক্রুটমেন্টে 20-22 রেগুলার ডিএলএডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু তারপরে আবার রেগুলার ডিএলএড অ্যাডভোকেট উনি কাউন্টার করে জানিয়েছে কি না স্যার, যেখানে ভ্যাকেন্সি রিমেনিং ছিল সেখানে এদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার কথাটা বলা হয়েছিল, মানে যারা মূল পিটিশনার আছে। তো এই মামলাটাকে আবার 4 সপ্তাহ পরে লিস্টিং করানো হয়েছে। আজকে যা কনক্লুশন ছিল রেগুলার ডিএলএড 20-22দের দাবি আছে কি 2500 প্লাস যা ভ্যাকেন্সি আগে জানানো হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে সেই পুরো মেরিট লিস্টটা বের করা হোক আর পুরো 20-22 রেগুলার ডিএলএডদেরকে চাকরি দেওয়া হোক। অন্য জায়গায় প্রাইমারি বোর্ড বলছে কি না 1900 প্লাসই ভ্যাকেন্সি আছে, সেইটা নিয়ে আজকে আর্গুমেন্ট হয়েছে। এই মামলাটা আবার 4 সপ্তাহ পরে লিস্টিং করানো হয়েছে। মাঝখানে এই 4 সপ্তাহের মধ্যে যা মেরিট লিস্টটা পাবলিশ করা হয়েছে 1900 প্লাস ক্যান্ডিডেট তাদেরকে জয়নিং লেটারগুলোটা মানে রিমেনিং যা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা বাকি আছে সেইটা কমপ্লিট করে রাখতে হবে, এইটাই আজকে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে। মানে সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে কোনোভাবে স্টে নেই। মাঝখানে কোনো নতুন আপডেট আসলে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ।